In the heart of Meru County, Kenya, lies a remarkable story of courage, hope, and resilience as a courageous community valiantly fights a formidable adversary, cancer. This is the journey of patients battling cancer, their families, and the dedicated healthcare professionals at Meru Teaching and Referral Hospital Cancer Center Annex. This is our cancer center in Meru. We are offering the cancer services. We have our doctors, we have the oncologists, we have the oncology nurses, we have the oncology pharmacists, and we are offering chemotherapy treatment for our patients. In Meru County, generally, we are having a cancer unit or center that has been established within the referral hospital, actually as an annex. And the program started way back around 2015, more like a satellite unit. We had the privilege of sitting down with patients and their relatives who shared their profound experiences from the moment of diagnosis to the arduous path of treatment, recovery and post-recovery care. Hii safari yangu ya kuonekana niko na saratani nilionekana mwaka wa 2019 mwezi wa Novemba. Nikaanzishwa vipimo, nikatolewa vikapelekwa Nairobi, ikaletwa result ikakuja ikasema inaonekana lakini si mingi sana. Nikajulishwa kama niko ready kuanzia dawa, nikasema ndio, nikaanzia treatment. Safari ya kansa nianzia mwaka jana mwezi wa 9. Nilikuwa nikifikiri ni acid. Nilikuwa mtu amekula miraa. Nikasema ni acid ya miraa. Nikachana miraa. Jana miraa nilienda Katrengo nikafanywa ni kidimi. Alafu wakanituma Meru General. Walikuja wakaanzia viral na hakuna tatizo niliona wako naye. Kumaria twejire mweri jwa 2 itwajukirwe boega muno na twambiria kuthithirwa mantu ja mathongi twathithirwe ithimi twambiria kwijaga twacoka twaumau twandikirwa antu kwija kurugura fire waja na kuma turugura fire waja ni untu bwa mami okwa imbonete twitite boega na netite akithithagirwe mantu jara jagirite. They spoke of a transformative difference brought by Meru Teaching and Referral Hospital Cancer Center. Before establishment of the cancer center, patients had to travel to Nairobi or even abroad for treatment. It was physically and financially exhausting. But now, they can access quality cancer treatment right here in Meru. Kuanzisha matibabu hapa kaunti ya Meru imekuwa vizuri sana. Njoo walinishughulikia mzuri. Wakanifanyia matibabu vizuri, sikusumbuliwa. Nilikuwa naenda tu na kuja naambiwa kuja tarehe hii nawekewa dawa na rudi tena naambiwa kuja hii na vipimo na pimiwa. Daktari ananifanyia counseling ananiambia hapa kunaenda hivi na kunaenda hivi. Naendelea mzuri. Saira Meru walikuja Meru hapa wanasaidia sana. Nauli ya huko kwenda Nairobi kwenda India huwezi kupata. Nimesaidika kabisa. Na sasa niko mzuri. Sasa hii tunashughulikiwa mzuri kwa sababu sasa tuna mahali pa kuonekana, kwa sababu mbeleni tulikuwa tunaenda tunasimama huko chini, kulikuwa na department huko chini na sasa kukuwa na facilities. Tulikuwa tunasimama tu hivi tuwekwe kemo na kemo inatakikana at least mtu anawekwa akiwa relax akiwa amelala mahali, na saa hii sasa tuna those facilities na daktari, tuko na daktari wengi na wanajua wamesomea, na sasa tunawekwa kila kitu mzuri. Kuko na madaktari hapa Meru General na watakushikilia vizuri, mtaendanisha na wao kwa hii jani hata kama ni ngumu. Kuko na madawa saa hizi sio vile kulikuwa huko mbeleni. The National Health Insurance Fund has been a lifesaver. It made cancer treatment affordable for patients, easing the burden on them, their families and the community. Watu wao wanakata hiyo nini ya NHIF ili wasaidike, sababu ukiwa hauna na upatikane na hiyo ugonjwa hayutaweza kulipa cash. Inakuwa na challenge kubwa sana sababu pesa ni mingi. Hiyo mandawa inakuwa very expensive. Kwa hivyo wewe kuingia kwa mfuko yako kutoa pesa ulipe, it is very expensive. Lakini ukikata hiyo kandi inakusaidia vizuri sana.
ningewajulisha tu wajitokeze wakate, na si ati ukate sababu kuna kansa. Hapana, hata kama hauna, wewe enda ukate, uwe una, hata kama uko mgonjwa kama ni homa ama kifua, unaenda unatibiwa. Nawaambia wala wajumbani waache kusema ni asindi. Wakate kadi, wachukue NSF na waende kwa kipimo. Na mtu wonde mtoro kinyete kinya 18 years na kibande kia thirikari na bati kugita kandi nikenda kinya nyumene umbo mutethi. At the moment, cancer management or treatment is quite expensive. And one thing we have been thinking, and not just as a county but nationwide, is how we can loop as many people into the NHIF or the National Health Insurance Fund, so that we can have, though they'll be paying the amount that has been set by the national government, it is easier to work with the insurance to cater for your treatment rather than cash payment. Meet a brave soul who was diagnosed with cancer 12 years ago. Thanks to NHIF and the support from our community, she has been able to focus on her treatment and recovery without worrying about overwhelming financial strain. NHIF has been a godsend. Without it, this disease would have drained patients and their support systems. Ndamenyera ndi na mulimo wa cancer mwaka 2011 na ndamenyera ukurukira ndaibwa nkero maromo nyonto ntaiye lakini anda watera ndaibwa gantu kaimbi ronda njiria kuria mawaidha kiria sore tambira mbete sibitare ndaita Nyambene district maua bantu magithimi kiambere ko twiga gitona nili kiona ni mwimbo lakini gitamenyekera imbi thena ndatumoge yaire kuma 2011 ndagire ku kithimi kia kiona ni thena kiona ni mwaka 2012 kenda mbona ngarama seweta zeno ntotatumira Kenyatta ilichukua muda, nilienda mwaka wa 2013 nenda Anjeria matibabu Kenyatta ndataba Anjeria kubanga nimebango baba bantrita. Nilikuwa nateseka sana kuenda Nairobi, gharama ni mingi, patient ndi Kenyatta walikuwa wengi, ili nione daktari ilikuwa inachukua wiki yote kushughulikiwa mpaka nimeona daktari. Ilichukua wiki mzima, hizo gharama ni mingi, kuteseka, kuumia, nguvu, njaa, hata kupata chakula Nairobi ni shinda. Kenyatta bako endete hata wote mtokyo mbondo ndera matibabu yao kumarunda Anjeria nonto nikandie didetio ntuba maana sana na imbere inyaso le baba bamegita nontio rambo neteo tera ndaromba rambe nentezete buru kabisa na nya barabara asore bako bakagweru nonto kinya mtoka bonteze nongo amurao andira ongarama kamenya kantoka koroma o kolokia koronga mera matibabu nonto mauria dawane yegoro muno kuna ntezete kabisa. The county government of Meru has demonstrated its commitment to enhancing cancer services. The state-of-the-art cancer center boasts 2 full oncologists providing compassionate care to patients in need. The current establishment, we have at least 2 oncologists. We have the pharmacist, oncology pharmacists or pharmacists handling oncology products. At the compounding, we have the oncology nurses. I think so far they are 10. And also we are having a unit that also has nutritionists, it has counselors among us, and together with the counselors we have a registry also in the system. So generally it's a cancer treatment unit that we are having in Meru County as established for mainly giving diagnosis and also giving chemotherapy. A renowned oncologist working at Meru Cancer Center walked us through the most prevalent types of cancer in Meru County, as well as the key interventions to fight them. The cancer in terms of prevalence, I would say the prevalence and then the types are based on either if you're a female or you're a male. So for the males, the commonest cancers are prostate cancer, and they have esophageal cancers,
Then they have stomach cancers and also Kaposi sarcoma, which is a type of cancer of the skin. For females, you have breast cancer, you have cervical cancer, you also have esophageal cancer and stomach, and those are the commonest that are usually prevalent in Meru. Here in Meru Teaching and Referral Hospital, awareness is an ongoing issue that has been going over the years to educate our population. First of all, if you come here to us in the oncology center, we brief the patient, we brief the family about the risk factors. So that's education, and education is not just done here, it's done also in the main hospital, and not just in the hospital but also in society in general, in the communities. Whenever there's people who are gathered, many times information is passed to them about causes of cancer, especially the most prevalent cancers like breast cancer and cervical cancer and prostate cancer. Other than that, there's also issues to do with prevention that are talked about, and for example, a good case is cervical cancer, where we have at Meru Teaching and Referral Hospital vaccination against this virus called HPV. An oncology nurse who has witnessed the immense impact of providing care and support to cancer patients walked us through the journey and debunked myths about cancer to empower the public with invaluable information to raise awareness. Cancer comes with a lot of challenges. There is denial to the patient. So how I support my patients is through counseling, psychological support, social support, encourage even the family so that they can support the patient. Cancer is a disease that it's like a burden to the society, to the family. So to ease that burden, we walk along with these patients from diagnosis to recovery, or to, unfortunately, to end of life, because cancer can be two ways. There are some patients who come when the disease is at advanced stage, but still we encourage them, we walk with them hand in hand. There are so many misconceptions. Some patients or some people say that cancer is brought about by witchcraft. Others say it's a curse. Maybe they were cursed by their grandfathers or their parents. There are others who say that cancer is contagious, that if I stay near a cancer patient, I will get cancer. But what we do, we dispel all those misconceptions with facts. We tell them that cancer is real. We've seen patients with cancer, but it's treatable, it's manageable, and cancer is not a death sentence. The county government of Meru, under the capable stewardship of Her Excellency Governor Bishop Kawira Mwangaza, is leaving no stone unturned in its endeavor of enhancing cancer care. We have achieved significant milestones in our relentless pursuit of combating cancer. Serikali inasaidia na wala wanasema serikali hakuna kazi inafanya, au ni watu wa kurandaranda, hakuna wenye wanajua. Nimerudisha shukrani kwa mama. Kwa mama aendelee na hiyo moyo. Tuko na yeye. Treatment yangu hapa kwa Center Cancer ilikuwa mzuri sana. Nilikutana na madaktari ambao wanajali wagonjwa, wanapenda wagonjwa, wanawashughulikia vizuri sana. Nimefurahi kwa sababu licha kuwa ugonjwa ulikuwa umesonga, nimeshughulikiwa kwa njia nzuri kabisa. Siwezi kuwa let down. Kwa hivyo Meru tuna bahati ya kwamba tuko na center nzuri ambao watu watakuja na watapata matibabu. Tuna pia madaktari na wauguzi ambao wamesomea mambo ya saratani. Kuna wengi ambao pia wanafanya ushauri, yani counselors. Na kitu kingine ambacho Meru kiko nacho isipokuwa cancer center na pia wafanyikazi, ya kwamba tuna dawa, na hizi dawa za saratani ziko kwa wingi. Na ni bahati sana ya kwamba tunashukuru Mungu tuko na uwezo wa kutibu wagonjwa na kansa karibu za aina zote, sababu tuko na madawa. This documentary has portrayed the extraordinary power of compassion, collaboration, and access to affordable healthcare in the fight against cancer. Together, patients,
Families, the county government, and healthcare professionals with the support of NHIF are redefining the landscape of cancer care in Meru County. As they continue this journey, they teach us the value of hope and the strength of unity in the face of adversity. Madaktari wa hapa ni wazuri sana. Na kazi wanafanya, wanasikisha mtu mzuri, isipokuwa yule anakataa kunywa madawa. Hiyo ndio anaachwa na ugonjwa. Mimi nishughulikia mpaka nikapona. Sasa kila mtu ukipewa dawa ukunywe mzuri, uaccept na uendelee na kliniki. Wewe unakuja kila wakati na unakula mzuri. Sana kukula kunakuwa na shinda, lakini unakula mzuri na utapona. Mimi hapa unaniona nimepona na ninashukuru Mungu. Hatutaenda Kenyatta tena na tutashukuru, na watu wa kansa watakufa tena, na daktari wanatuonyesha vyenye tutakula mzuri. Tunakuwa na madaktari wa kutuonyesha vyenye tutatumia madawa na vyenye sasa tutajipenda. Watu wa kansa need a lot of love.